Hello friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் மோட்டிஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து நம்ம கர்ட்டனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டேபிள் ரன்னர் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் டைமாக என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸ்லிப் நாட் போட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லிப் நாட் போட்டதுக்கப்புறமா செயின் 6 போட்டுக்கோங்க. ஸோ நம்ம இப்போது செயின் 6 கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு செயினில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செயின் 1ல் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா அகெயின் செயின் 5 போட்டுக்கோங்க. ஸோ செயின் 3 வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே நமக்கு கவுண்ட் ஆகும். ஸோ yarn over பண்ணி செயின் ஸ்பேஸுக்குள்ளடி போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 2 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. திரும்பவும் yarn over பண்ணிக்கோங்க. செயின் 6 ஸ்பேஸுக்குள்ளடி போய் டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் செயின் 2 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ டோட்டலாக 8 டைம்ஸ் டபுள் க்ரோஷே நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 செயின் போட்டோம்ல, அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணி டோட்டலாக 8 டபுள் க்ரோஷேஸ் வர மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டபுள் க்ரோஷே செயின் 2, அகெயின் டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம செயின் 2 ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் டபுள் க்ரோஷே செயின் 2. ஸோ 8 டைம்ஸ் இருக்கான்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம 3 செயின் போட்டோம்ல, அந்த 3rd செயினில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரோ 1 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ டெய்ல் எண்டை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கிள் வந்து இன்னும் ஸ்மாலாக கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்காக பக்கத்தில் இருக்க செயின் 2 ஸ்பேஸில் போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 4 போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த செயின் 4 நமக்கு ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேயாக ஆட் ஆகிக்கும். 2 டைம்ஸ் yarn over பண்ணிக்கோங்க. செயின் ஸ்பேஸில் போய் 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ அகெயின் ட்ரிபிள் க்ரோஷே. ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் நம்ம 3 டைம்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ டோட்டலாக 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரோஷேஸ் இருக்கணும். அகெயின் செயின் 2 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு செயின் 2 ஸ்பேஸில் போய் இதே மாதிரி 4 ட்ரிபிள்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. அகெயின் 2 டைம்ஸ் yarn over பண்ணிக்கோங்க. அந்த 2 செயின் ஸ்பேஸில் போயிட்டு 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. இன்னும் 2 more டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ட்ரிபிள்ஸில் டவுட் இருந்தாலும் டுட்டோரியல் வீடியோ போட்டிருக்கேன், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஸோ 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு கார்னர் வரும். ஸோ 8 செயின் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 8 செயின்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு செயின் 2 ஸ்பேஸில் போய் நம்ம 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிப்போம். 2 டைம்ஸ் yarn over பண்ணிக்கோங்க. செயின் 2 ஸ்பேஸில் போய் 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் 2 லூப்ஸ், செகண்ட் 2 லூப்ஸ், தேர்ட் 2 லூப்ஸ். ஸோ 3 டைம்ஸ் நம்ம 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வருவோம். இதே மாதிரி இன்னும் 3 more டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம 4 டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 2 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ
ஸோ 2 chains கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் செயின் 2 ஸ்பேஸில் போய் 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 8 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கார்னருக்காக நம்ம செயின் 8 ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ செயின் 8 ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு செயின் 2 ஸ்பேஸில் போய் ட்ரிபிள் க்ரூஷே. ஸோ நம்ம கார்னரில் ட்ரிபிள்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் 3 more டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஸோ 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணியாச்சு. அகெயின் செயின் 2 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செயின் 2 ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு செயின் 2 ஸ்பேஸில் போய் 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. 2 டைம்ஸ் yarn over பண்ணிக்கோங்க. சேம் செயின் ஸ்பேஸுக்குள்ளாடி போய் 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ 4 டைம்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ கார்னர் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். 8 செயின்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. எயிட் செயின்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் 2 செயின் ஸ்பேஸில் போய் 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் செயின் 2 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்க செயின் 2 ஸ்பேஸில் போய் 4 டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம். செயின் 8 போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு கார்னர். ஸோ கார்னர்லெல்லாம் 8 போட்டுக்கோங்க. ரிமைனிங் ஸ்பேஸில் வந்து 2 செயின் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம 4 செயின் போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த 4th செயினில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 1 போட்டு ரிமைனிங் இருக்க yarn கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரெட்டை வந்து பேக் சைடில் நீடில் யூஸ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.